Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya Prabhupada. Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya Prabhupada. Padma Kevala Bhakati Sadma Bandamo Isavadana Mate Bandamo Isavadana Mate Yahara Prasadeva Nebhavatarya Jai Yahara Prasadeva Nebhavatarya Jai Krishna Prapti Haya Haite Krishna Prapti Haya Haite Guru Mukha Padma Vakya Chittete Karya Aikya Guru Mukha Padma Vakya Chittete Karya Aikya Anakarya Mane Asha Anakarya Mane Asha Shri Guru Charane Rati Ese Uttamagati
Shri Guru Charate Rate Ese Uttamagate Ye Prasade Pure Sarva Asha Ye Prasade Pure Sarva Asha Chakadana Dila Jame Jame Prabhu Chakadana Dila Jame Jame Prabhu Divya Gandhide Prakasita Divya Gandhide Prakasita Prema Bhakti Jayate Avijade Nashajate Prema Bhakti Jayate Avijade Nashajate Veda Gajahara Charita Veda Gajahara Charita Shri Guru Karuna Sindhu Ajamajana Bando Shri Guru Karuna Sindhu Ajamajana Bando Lokanath Lokela Jivana Lokanath Lokela Jivana Prabhu Kala Jaya Devore Padacha Prabhu Kala Jaya Devore Padacha Every justice of Tribhavana Every justice of Tribhavana Prabhu Kala Jaya Devore Padacha Prabhu Kala Jaya Devore Padacha Prabhupada Lala Sharada Srila Prabhupada Patita Pavada Prabhupada, 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 Prabhupada Jai Prabhupada, 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 Prabhupada Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharite Nirvishesha Shuddhavadi Bhaskara Dejatarine Prabhupada Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Ghauranghā, Jai Ghauranghā, Ghauranghā, Jai Ghauranghā. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajacharyas Tadasasisanat. His Divine Grace, A.C. Bhaktivadanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sigahas Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamkund Radhakund Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Shri Нітай Ki. Srila Prabhupada Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki. Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Yamuna Mai Ki. Ganga Mai Ki. Samaveta Bhakta Vrinda Ki. Go Premanande. Slava Sri Prabhupada Prednam. Slava Sri Prabhupada Prednam. Slava Sri Prabhupada Prednam. Slava Shri Guru E Shri ဃауранඝā. Slava Srila Prabhupada. Харі Крішна, дорогі віддані, будь ласка, сідайте. Харі Крішна. Сьогодні о 20-й годині урочисте закриття нашого ретриту. Будь ласка, приходьте всі. Ми запрошуємо також наших почесних гостей. Попросимо сказати їх кілька слів. Будь ласка, приходьте. Сьогодні буде ініціація
Церемонія ініціації в наметі між великим падалом, от в тому наметі, та наметним містечком. Об 11:15 збір всіх учасників ягі, о 12:00 приїзд духовних вчителів. Очікується погіршення погоди, візьміть з собою чадар для сидіння і теплий одяг. Ну, може і не буде, але ви все одно візьміть. Лекції, в зв'язку з цим лекції від Говінди Прабу не буде. І також лекції у святості Ніранджана Свамі не буде, ну, вона і не була запланована згідно програмою. Далі, сьогодні о 10:30 кандидати на ініціацію та пранаму мантрою у святості Ніранджана Свамі зустріч з Махараджем на горі. Хто Гопінат Прабу зустріне. Перевірте, будь ласка, свій телеграм, там є повідомлення. Також завтра о 7 годині ранку в спортзалі Ніранджана Свамі буде давати гаyaтрі. Завтра вся ранкова програма буде в конференц-залі. Сьогодні після вечірнього кіртану ми почнемо розбирати пандал. Завтра буде Мангала-араті, Гуру Пуджа і лекція по Шримад Бхагаватам. Це все буде відбуватись в конференц-залі. Дорогі віддані, ще в мене так. Завтра також знадобляться чоловіча сила. Завтра о 7 ранку ми почнемо роздавати просад вже в ресторані для тих, хто від'їжджає раніше. І ми також просимо залишитись чоловіків, які виїжджають пізніше, щоб допомогти це все розібрати. Також ну, завтра ще будуть оголошення на цю тему. Ще прохання таке, просто звертаються віддані. Є таке прохання, якщо ви вийшли із залу і бачите, що ваші крокси раптово стали новими, чистими, і ви думаєте, о, хтось почистив, то може то не ваші крокси. І вже багато є таких, що нові кудись пішли, а старі схожі, залишились. Ну, будьте уважні, будь ласка, тому що віддані, які залишились без кроксів, вони так, незадоволені. Сьогодні лекцію по Шримад Бхагаватам дасть його святість Ніранджана Свамі. Харі Крішна.
Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yasodanandana Rajajananandana Yasodanandana Rajajananandana Yamuna Tiravana Yamuna Tilavanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Rajajananandana Yasodanandana Rajajananandana Yamuna Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana
Yasodanandana Vajajananandana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jayu Radha Madhava Punjabi Hari Jayu Radha Madhava Punjabi Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Saraswati Srimad Svangri Sri Bhaktivinoda Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jaya Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Saraswati Srimad His Divine Grace Srila Bhaktivinoda Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnavrinda Ki ISKCON founder and Jaya His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kund Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadip Mayapur Dham Ki Ganga Mayi Ki Jamuna Mayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Grantha Raj Srimad Bhagavatam Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Go Premananda
Slava Sabhavsis and Peridim, Slava Sabhavsis and Peridim, Slava Sabhavsis and Peridim, Slava Shiguru Shiguranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 11, Text 26. Шримад Бхагаватам, 6 пісня, 11 глава, вірш 26. Ajata paksha iva mataram kaga stanyam yatavat satarak shudartat priyam priyeva vyushitam vishana manoravindaksha didikshate tvam. Do the word for word. Ачата пакша, що їх крила ще не виросли. Іва, як. Матарам, матір. Ках, пташенята. Стянам, молоко з вимені. Ядха, як. Вацара, телята. Кшудхарта, сильно зголодніли. Пріям, чоловік або коханий. Прія, дружина або кохана. Іва, як. В'юшитам, далеко від дому. Вішанна, засмучений. Манах, мій розум. Аравіндакша, олотосокий. Дидрікшате, бажає побачити. Твам, тебе. Translation. O lotus-eyed Lord, as baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small calves tied with ropes await anxiously the time of milking, when they will be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects, I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. Переклад. О лотосокий Господи, як неоперені пташенята, чиї крила ще не зміцніли, постійно чекають, коли повернеться їх мати та нагодує їх. Як прив'язані телята нетерпляче чекають на час доїння, коли їх відв'яжуть і дозволять напитися материнського молока. Як сумна дружина, чий чоловік далеко від дому, завжди прагне, щоб він повернувся і всіляко задовольнив її, так і я прагну отримати можливість особисто служити Тобі. Purport. A pure devotee always yearns to associate personally with the Lord and render service unto Him. Пояснення. Чистий відданий постійно жадає особисто спілкуватися з Господом і служити Йому. The examples given in this regard are most appropriate. В цьому вірші наведені влучні приклади для порівняння. A small baby bird is practically never satisfied except when the mother bird comes to feed it. Неоперене пташеня задовольняється лише тоді, коли прилітає мама і годує його. A small calf is not satisfied unless allowed to suck the milk from the mother's udder. Теля задовольняється лише тоді, коли йому дозволяють смоктати молоко з материнського вимені. And a chaste devoted wife whose husband is away from home is never satisfied until she has the association of her beloved husband.
А вірна і цнотлива дружина задовольняється лише тоді, коли спілкується зі своїм коханим чоловіком, що повернувся далеко додому. Om Ajnanatimirandasya Garanjana Salakaya Chakshu Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Nangayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurandina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Pastatyade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is part of the prayers of Vitrasura about which the previous speakers have been speaking about. Це частина молитв Врітрасури, щодо яких вже були лекції і давали їх попередні лектори. We don't need to be reminded of who Vitrasura is because Bhakti Chaitanya Maharaj already explained everything, the context of these verses very nicely a few days ago. І нам не треба ще раз згадувати або нагадувати, хто такий Врітрасура, тому що Бхакті Чайтаня Свамі чудово пояснив контекст, загальний контекст цієї історії. He was anticipating that the verses that were coming for the next 4 days would be very important verses to speak about. Він усвідомлював і так і бачив, що наступні вірші, з яких ми будемо читати, будуть дуже важливі. So he kindly put them into context and also gave his own presentation of the meanings of the verses. Таким чином, він дуже добре поставився до нас, то пояснив нам контекст і також представив свій власний виклад цих віршів. The concept in this verse that we're reading today is, of course, very important to understand. І те концепція, яка викладена в цьому вірші, для нас дуже важлива для усвідомлення. Vitrasura is describing what's inside his heart. Врітрасура описує суть свого серця. Although externally he has the physical body of the demon in the heart, there is someone who's hankering for the association of his worshipful Lord. Хоча зовнішньо він перебуває в тілі демона, однак всередині, в серці, це та істота, яка прагне спілкуватися з Господом. Which is obviously not a demon. І це означає, напевне, що він не демон. Especially the intensity which is being described in this verse today is really, as Srila Prabhupada says here, it describes how a pure devotee yearns to associate and to serve the Lord. І тут особливо ця інтенсивність або сповненість таких гострих почуттів, як говорить Шрила Прабхупада, що відданий завжди палко прагне спілкуватися з Господом та служити Йому. Srila Bhaktivinoda Thakur describes in his Bhajan Rahasya that this is a good example of samutkanta, which is one of the symptoms of ecstatic love of God. І Шрила Бхактіведанта Тхакур в Баджан Рахасі пояснює, що це дуже важливий приклад того, що означає любити Бога. Having an intense desire to achieve the object of one's desired object. Це означає, що є така ознака, коли людина палко прагне досягнути об'єкту. So this is a good example of Vitrasura's intense desire, and that's why we heard previously why he was so eager for Indra to finish everything off. Because he was hankering for this opportunity to be in the personal association of his worshipful deity. І оскільки ми говоримо про те, що людина палко прагне досягти об'єкту своєї любові, ось чому Врітрасура так хотів, щоб Індра поскоріше закінчив все, що треба було закінчувати, для того, щоб у Врітрасури була можливість знову спілкуватися із Господом. And it's important to note that the essence of this verse is he's always yearning for the opportunity to render direct service unto the Lord. І тут важливо, що суть цього вірша те, що він завжди прагне особисто служити Господові. Sometimes devotees speak about their eagerness to go back home, back to Godhead. Іноді віддані говорять про те, наскільки вони палко прагнуть повернутися назад, додому до Бога. But they sometimes may forget that actually fully engaged in devotional service means already back home, back to Godhead. Але іноді вони забувають, що якщо людина усіляко присвятила себе на віддане служіння Господові, це вже означає, що вона повернулася додому, назад до Бога. Rupa Goswami says, Iha yasya harer dasye kamana manasa gira nikalavapya vastasu jivan muktis uchite
that everyone who's fully engaged his mind, his body, and his words in the service of the Supreme Personality of God, he's already a liberated soul even while in the body. Шрила Рупа Госвамі відзначає, що та людина, яка усіляко присвятила своє тіло, свій розум та свої слова на служіння Господові, ця людина вже звільнена, хоч вона і перебуває все ще в цьому матеріальному тілі. Of course, externally, it may not appear to be like a liberated soul because he still is within the bodily tabernacle. Хоча з зовнішньої точки зору може і не здатися, що людина така є звільнена душа, тому що вона зовнішньо перебуває в путах та лабетах цього тіла. Prabhupada explains in his purport in the third canto of the Bhagavatam that because he is no longer engaged in committing sinful activities, he is liberated. Шрила Прабхупада у поясненні у третій пісні Бхагаватам відзначає, що якщо людина не коїть грішні вчинки, то вона вже вважається звільненою. But he still has a body. Але у цієї людини все ще є тіло. So he gives the example, just like a fan, if you pull out the plug of the fan, the blade of the fan no longer rotates. Так само він там наводить приклад вентилятора. By the electricity going into the fan. Так само, як він наводить приклад вентилятора, що якщо вентилятор вимкнути з електричної мережі, все одно його лопасті все ще будуть продовжувати обертатися. But the blade still continues to rotate. Але все ще продовжується обертатися, хоча і струму вже більше нема. Because of the previous movement of the blade. І трапляється це через попередній рух цього вентилятора. But the living entity himself, he's no longer engaged in committing any sinful activities, there's no sinful reactions. Але оскільки жива істота вже більше не коїть гріха, то немає відповідних реакцій за це. Sinful activities. Якщо вона більше не чинить таку гріховну діяльність, то вже немає реакції. Body still grows old, body still becomes diseased. Але тіло все одно старіше, воно все одно хворіє. There's physical pain. І людина відчуває біль на фізичному рівні. But these are not the result of sinful activities. А трапляється це не через гріховну діяльність. These are simply the results of having accepted a material body. Це трапляється виключно через те, що така душа прийняла матеріальне тіло. But anyone whose mind, body, and words is fully engaged in service of the Lord, he's already completely liberated from these activities. Але та людина, яка всіляко задіяла своє тіло, свій розум та свої слова у служінні Господові, вона вже повністю є звільненою. In fact, it's explained by Lord Kapila Dev, Marashraya kata mishta shundvanti katayanti cha, tapanti vivirastapa naitam gachatichasa. Engage constantly in hearing and chanting about me. Sadhus don't suffer from material miseries, because they're always filled with thoughts of my activities and pastimes in this world. Господь Капіла відзначає, що ті садху, які всіляко весь час слухають та обговорюють мої діяння, їх взагалі не торкаються страждання цього матеріального світу. So, of course, to the degree that one's mind is absorbed in this way that's being described here in this verse very wonderfully by Vitrasura, to that degree one is already transcended the sufferings of this material world. Таким чином, тією мірою, що людина задіює себе у відданому служінні, як це чудово тут описує в цьому вірші Вритрасура, тією мірою і вона виходить за межі цього матеріального. Externally they can appear to be suffering, which is also very nicely described in this verse, which is feelings of separation. Хоча з зовнішньої точки зору все ще можуть бути страждання, як в цьому вірші це чудово описано, тут описано страждання через розлуку. Vitrasura is hankering for the opportunity to be with Krishna, to serve him personally. Вритрасура палко бажає знову повернутися до товариства Крішни та особисто служити йому. There's some commentary on this verse which I wanted to read, which will help expand on some of these points. І я хотів прочитати одне пояснення до цього вірша, який допоможе нам усвідомити певні викладені тут моменти. I probably won't have enough time to read the commentary. Можливо, у мене не буде час, щоб прочитати все пояснення. But it's from Srila Jiva Goswami. Це пояснення наводить Шрила Джива Госвамі. And he speaks about the examples that Vitrasura has given in this verse. І він пояснює ті приклади, які навів у цьому вірші Вритрасура. He says that birds without wings indicates a person without any other shelter.
Він відзначає, що пташенята, які ще не розвинули крила, відзначає ту людину, у якої немає іншого притулку. and who does not have the ability to approach the Lord by himself. І людина, яка не може сама наблизитись до Господа. Right? The example is given, the bird can't fly to get its own food. Тут наведено приклад, що маленьке пташеня, яке не має крил, не може полетіти, щоб здобути собі їжу. The bird is fully dependent on the mother. І це пташеня всіляко залежить від своєї матері. And because he doesn't have the wings to fly. Тому що крилу у такого пташеня нема. So the mother has natural compassion. Отож, матір природно відчуває милосердя. And especially has compassion for her children. І особливо це милосердя спрямовано на своїх дітей. Thus the Lord has natural compassion Таким чином, Господь також від природи відчуває таке співчуття. and has special compassion for his devotees. І особливе співчуття він відчуває щодо своїх відданих. So in other words, it is very helpful to understand that not only does it depend on one's intense greed or hankering to render personal service to the Lord, Таким чином, важливо усвідомити, що це залежить не лише від власного палкого бажання служити Господові. but here we also see the Lord is very eager to reciprocate with those devotees who are very eager to serve him. Але тут ми бачимо, що Господь дуже хоче віддячити тим відданим, які палко бажають служити йому. Just as the mother knows that the child is completely dependent on me. Так само, як матір розуміє, що дитина всіляко залежить від мене. And because the child is completely dependent upon me, there's no one else to go to except me. А оскільки дитина всіляко залежить від мене, цій дитині більше нема до кого йти. The Lord speaks about this when he speaks to Durvasa Muni, when he explains why he couldn't help him when Durvasa Muni had offended Maharaj Ambarish. Господь говорить про це, коли йдеться про історію Дурваса Муні, він звертається до Дурваса Муні, який образив Махараджа Амбарішу. He said, I'm completely dependent on my devotee. I can't act independently from him. І він сказав, що я всіляко залежу від відданого, я не можу діяти незалежно від нього. Durvasa Muni was looking for shelter. Дурваса Муні шукав прихистку. But the problem was he was looking shelter for relief from his suffering situation. І він шукав прихистку, щоб можна було погамувати його страждання. But Ambarish Maharaj was looking for shelter only by being exclusively engaged in the service of the Lord. Але Махараджа Амбаріша шукав прихистку, всіляко задіюючи себе у відданому служінні Господові. He was so sheltered by being exclusively engaged in service of the Lord. І настільки у нього був прихисток завдяки його всіляко спрямованому служінню на Господа. And that even when Durvasa Muni invoked the fiery demon to kill him, Що навіть коли Дурваса Муні створив вогняного демона, щоб вбити його, Maharaj Ambarish didn't even ask the Lord to protect him. Махараджа Амбаріш навіть не попрохав Господа про захист. Prabhupada brings that point out in the commentary. Прабхупада особливо відзначає цей момент у поясненні. He said he simply did what was most natural for him to do. Він говорить, що Махараджа Амбаріша зробив те, що було і для нього всіляко природно. And what was most natural for him to do was to always remember the Lord. А що від природи для нього було характерно? Завжди пам'ятати про Господа. Something which he learned by engaging his hands and cleansing the temple of the Lord. І навчився він це, тому що він задіював свої руки для того, щоб прибирати храм Господа. Engaging his feet by walking to the temple of the Lord. А ноги свої задіював для того, щоб прямувати до храму Engaging his Господа. eyes by looking at the beautiful form of the Lord. А очі він задіював на те, щоб споглядати чудову форму Господа. Tasting the prasadam offered to the lotus feet of the Lord. І він також куштував прасад, який було запропоновано Господу. Smelling the incense offered to the deity. І він, відповідно, відчував запах пахощів, які було запропоновано He was Господу. always absorbed in remembering the Lord. І він завжди був занурений у те, щоб згадувати та пам'ятати Господа. So the Lord had to give his indication to Durvasa Muni who was coming for him, protect me. Таким чином, Господу треба було відзначити про це Дурваси Муні, який прийшов і прохав Господа: захисти мене. You invoked this Sudarshan chakra that's been chasing me all over the universe. Ти ж випустив цю Сударшну чакру, яка переслідує мене усім всесвітом. I've gone to Brahma, I've gone to Shiva, and they've told me
the only one I have left is you. Я вже був у Брахми і у Шиви, а вони мені сказали, що можна й прийти тільки до тебе. And then the Lord tells him, sorry, I can't help you. А Господь на це відказує: вибач, допомогти тобі я не можу. And the Lord appeared to be very indifferent. І тут видалося би, що Господь дуже до цього ставиться байдуже. But what was the substance behind his indifference? Але в чому була суть цієї байдужості? The substance behind his indifference is because he told Durvasa Muni that the devotee who serves me, always engaged in serving me with his mind, body and words, is very dear to me. Суть, яка прихована за цією байдужістю, була в тому, що Господь сказав Дурваса Муні, що той відданий, який усіляко служить мені і задіює своє тіло, розум та слова, дуже дорогий мені. He's always in my heart, Він завжди в моєму серці, and I'm always in his heart. а я завжди в його серці. He doesn't think of anyone but me, Він не думає ні про кого, окрім мене. and I don't think of anyone but him. І я не думаю про нікого, окрім нього. So there was a certain priority which the Lord had in his mind as to whom he was giving protection. Таким чином, була певна пріоритетність, про яку Господь пам'ятав під час того, як він дарував свій захист. And although Durvasa Muni thought he came to the last stop, all I have is you. І хоча Дурваса Муні думав, що він прийшов до останньої інстанції, хоча він думав, що все, що в мене є, це ти. You invoked the chakra. Ти ж випустив чакру. Nobody else can help me. All I have is you. Ніхто інший не може мені допомогти, у мене є лише ти. And certainly when somebody comes and surrenders to you, І напевно, коли хтось віддається тобі, and there's nobody else to go to, і якщо вже нема до кого більше йти, you must feel for their suffering, don't you? напевно ж ти відчуваєш щось, якщо бачиш ці страждання. Хіба не так? Lord says, sorry, А на це Господь каже: вибач, I can't feel for your suffering. я не можу відчути твої страждання. Because there was somebody else who had the Lord's heart. Тому що був хтось інший, у кого було серце Because Господа. as the Lord explained to Durvasa Muni, Тому що Господь пояснив Дурвасі Муні, that the devotee who always serves me, що ти відданий, який завжди служить мені. engages his mind and his senses always in serving me. І розум свій, і чуття завжди задіює на служіння мені. Naturally, I have a very reciprocal inclination to give them something in return. Тоді дуже природно, що я хочу навзаєм віддячити їм чимось. That's the nature of the Lord. Ось це природа Господа. He doesn't forget any service rendered. Він не забуває про те служіння, яке для нього зробили. What to speak of those who are constantly absorbed in remembering the Lord and serving the Lord. І хай що вже тоді казати про тих, які завжди пам'ятають про Господа та завжди служать йому. He can't neglect them. Він не може до них ставитись байдуже. And because he offers something to them, can I give you something? І коли він нам щось пропонує їм, коли він питає їх: я можу щось вам But запропонувати? every time I try to offer something to my devotee says, service. І Господь на це каже, що але щоразу, як я намагаюся щось їм запропонувати, він не просто каже мені: служіння. I'm happy simply to serve you. Я просто щасливий, тому що я служу тобі. That is the hankering of my heart. Ось чого прагне моє серце. Just like Richard Sir is saying, I want simply to be serving you. That's all I want. That's the goal of everything that I'm fulfilling in this, of everything I want to fulfill in this life. Так само, як тут Рітрасура говорить: я хочу служити тобі, Господові. Це все єдина мета, яку я хочу здійснити в своєму житті. How many times have we heard different prayers of devotees? Скільки разів ми вже чули різноманітні молитви відданих. Like Kolavecha Shridhar, when the Lord was trying to offer him something. I'll make you a king, Kolavecha. Why do you have to live in this poverty? Так само, як, наприклад, історія про Колавечу Чридхара, коли Господь Чайтання пропонував йому, і він казав йому: я тебе зроблю царем, навіщо ти живеш у цих злиднях? So many temptations. Насправді є стільки спокус. But Kolavecha was so fixed. Але Колавеча був повністю зосереджений. He simply, no, you be my master and let me be your servant. Він казав: ні, ти будь мій пан, а я буду твоїм слугою. And please come and steal my, what was it called? Banana leaves. І, будь ласка, приходь та окради у мене ці бананові листки. He didn't want anything else. Він нічого іншого не прагнув. Prahlad Maharaj also, when he was offered a benediction by the Lord.
Так само, коли Господь запропонував дарувати Прохладі Махараджу благословення. What was Prahlad Maharaj known for? Always remembering the Lord. Що просив Прохлада Махарадж? Він просив завжди пам'ятати Господа. Even in the most difficult circumstances, he just simply remembered the Lord. І навіть у найскладніших ситуаціях він просто завжди пам'ятав про Господа. And the Lord says to Lord Nrsingadev says to Prahlad, Prahlad, please, let me give you a benediction. І тоді Господь Нрсимхадева каже Прохладі: «Любий Прохладо, давай я дам тобі благословення». And Prahlad Maharaj said, oh, don't tempt me. А Прохлад Махарадж на це каже: «Не спокушай мене». Don't forget I was born in a family of demons. Не забувай, що народився я в родині демонів. Why are you tempting me by trying to offer some benediction to me? Навіщо ти мене спокушаєш? Навіщо ти мені пропонуєш якісь благословення? And he said, I'm not serving you because I'm a merchant. І він на це каже: «Я не служу тобі, тому що я купець. I don't have such a mercantile mentality that I serve you so you'll give something to me. У мене немає цього меркантильного підходу, що я служу тобі для того, щоб ти чимось віддячив мені. You be my master and let me be your servant." Будь ласка, будь моїм паном, а я буду твоїм слугою». These are the symptoms of hankering that the devotee has that was described here in this verse. Ось це ознаки палкого бажання, які описані в цьому вірші. But the very, very important and relevant part of this commentary that we just read, Але дуже важлива частина того пояснення, яке ми щойно прочитали. the mother has natural compassion Те, що у матері від природи є співчуття. and especially has compassion for her children. І особливо вона відчуває співчуття до своїх дітей. The Lord has a very natural tendency to want to give something to his devotees. У Господа є дуже природна схильність, він хоче дати щось своїм відданим. So he told Durvasa Muni, Отож він сказав Дурвасі Муні: I tried to give him so many things, «Я намагався дати йому стільки всього, but he only wants service. але він лише хоче служити. So I had to reach in my treasure house and take out the most valuable thing I have in my possession. Тому мені довелося взятися до своєї скарбниці і подарувати найдорогоцінніше, що в мене є». What's the most valuable thing Krishna can offer? А що найдорогоцінніше, що Крішна може подарувати? Give his heart. Він може подарувати своє And you're серце. asking me, where's my heart? А ти питаєш мене, де моє серце? And I'm telling you, I don't have one. А я тобі кажу, в мене серця нема. But Maharaj Ambarish has it. А у Махараджі Амбаріші воно є. It appeared as Krishna was indifferent, Тому могло би здатися, що Крішна був but he байдужий. wasn't indifferent. Але він не був байдужий. He was fully understood everything that Durvasa Muni required shelter. Він повністю розумів, що Дурвасі Муні потрібен прихисток. But he told Durvasa Muni, if you want my heart, you go back to the person who possesses it. Але він сказав Дурвасі Муні, що якщо ти хочеш моє серце, то тобі треба повернутися до того, у кого воно є. Because I can't even think about your suffering. Тому що я навіть не можу думати про твої страждання. Because I think of only him, and because he thinks only of me. Тому що я думаю лише про нього, тому що він думає лише про мене. And how does he think only of me? А як він думає лише про мене? He's always hankering to serve me. Він завжди прагне служити мені. So neither can I think of your suffering, nor can I display my compassion. Тому я не можу ні думати про твої страждання, ні виявити своє милосердя. But my devotee has it. Але у мого відданого воно є. And if you want to get it, you have to go to him. Якщо ти хочеш це отримати, тобі треба до нього. Which of course is naturally what happened. І природно так і сталося. Durvasa Muni got the mercy of the Lord Дурваса Муні отримав милість Господа through the mercy of Maharaj Ambarish. через милість Махараджа Амбаріші. But this indicates the kind of the relationship that exists between the devotee who is always hankering for service. Але це показує нам, які відносини є у відданого, який завжди прагне служити. And the Lord who is always very eager to engage him in service. І як Господь завжди прагне залучити такого відданого до служіння. Actually, I was going to speak out a completely different topic, but I got sidelined. Насправді я планував говорити геть на іншу тему, але я відволікся. And I won't have time to talk about it. І в мене не буде часу, щоб про неї I говорити. just want to tell you what I wanted to tell you. Але я хочу сказати вам, що я вам хотів сказати. Because this made me think of when I was reading this verse. Тому що коли я читав цей вірш, я ось про що подумав. It made me think about Gopakumar. Я подумав про Гопа Кумара. Because Gopakumar
he wanted to serve Madan Gopal. Тому що Гопа Кумар хотів служити Мадана Гопалу. It was the evolution of a desire to serve him according to his particular relationship with him. Це був розвиток його бажання служити відповідно до певних відносин з ним. Which was awakened within the heart by the mercy of his spiritual master. І завдяки милості духовного вчителя це бажання пробудилося у нього в серці. When the spiritual master gave him the Gopal mantra, told him to chant it. Коли його духовний вчитель дав йому Гопал мантру та сказав повторювати її. And no matter where, after accepting that mantra and chanting that mantra very devotedly. І після того, як він прийняв цю мантру та з великою відданістю оспівував її. To talk about Gopal Kumar's journey was far beyond the scope of our next 5 minutes that we have left for this class. І щоб описати усі подорожі Гопа Кумара, нам геть не вистачить цих 5 хвилин від лекції, що лишилися. However, in his heart, he had this desire to serve. Однак в серці у нього було це бажання служити. And the Lord, in his heart, also understood І Господь в своєму серці також розумів. that he has a desire to serve me very intimately. Він хоче служити мені, хоче дарувати мені дуже близьке служіння. That desire for intimate service was awakened by his faithful chanting. І завдяки тому, що він з вірою повторював мантру, у нього в серці пробудилося це бажання так служити мені. So much so that wherever he went in his journey, which was one of the benedictions that his spiritual master gave him. І настільки він хотів так близько служити Господові, що хай куди він не пішов, а насправді можливість подорожувати це також було завдяки благословенню вчителя. He would get association with the Lord. Він міг отримати спілкування з Господом. He would get service to the Lord. І він міг навіть служити Господу. Everywhere he went, he got service to the Lord. Хай куди він пішов, у нього було завжди служіння Господу. When he was Satyaloka, he became Brahma. When he was Svargaloka, he became Indra. Коли він був на Сатялоці, він став Брахмою, коли він був на Сваргалоці, він став In each Індрою. place, he was given an opportunity to serve the Lord according to the particular place. І в будь-якому місці йому було дарована ця можливість служити Господові залежно від конкретного місця. And when he finally entered into Vaikuntha, І коли він вже нарешті вступив до Вайкунтхи, the Lord disclosed to Gopakumar, "Oh, Hope had me dancing like a fool. I've been waiting for you to come to me." тоді Господь сказав, що я дуже сподівався, що ти прийдеш до мене, і тому я танцював, наче безумець. You know, giving a little indication of what's waiting on the other side, of how much Krishna is waiting for the living entity to turn to him. І це нам показує, наскільки Крішна чекає, поки жива істота повернеться до нього. He said to Gopakumar, "I've been waiting and waiting. When will you turn to me?" І він сказав Гопа Кумару, я чекав, коли ж ти нарешті повернешся до мене. And you never turned to me. І ти ніколи не повертався до мене. I thought maybe if you would have at least once chanted my name, that at least I would have had a good excuse to come and take you. І я думав, що якщо хай ти хоча б один раз промовиш моє ім'я, у мене буде привід, щоб прийти та забрати тебе. But you didn't even do that. Але ти навіть цього не зробив. So I had to make an arrangement. Тому мені довелося дещо влаштувати. And transgress the normal way which most people come to me is by the mercy of Vaishnavas. І мені довелося обійти звичний шлях, як люди приходять до мене, тобто через милість вайшнавів. And I came as your spiritual master. Я прийшов як твій духовний вчитель, Jayanta. як Джаянта. And you rendered some service. А ти служив. And I gave you some mantra to chant. І я дав тобі цю мантру, яку треба оспівувати. He said, and he explains, the Supreme Lord explains how he personally was so eager for Gopakumar to return. І Господь там особисто пояснює, наскільки він палко прагнув, щоб Гопа Кумар повернувся до нього. Gopakumar got an opportunity to serve. He was in Vaikuntha. У Гопа Кумара з'явилася можливість служити, він був на Вайкунтхі. He was with all the other residents of Vaikuntha who were completely self-satisfied. І він був з іншими жителями Вайкунтхи, які були всіляко задоволені в собі. There was only one person in Vaikuntha who wasn't self-satisfied. І на Вайкунтхі лишилася лише одна особа, яка ніяк не була Of задоволена. course, he was self-satisfied. Звісно, він був самозадоволений в But собі. there was still something in his heart. Але щось таки краяло йому A серце. hankering. Something was missing. Щось таки не вистачало, він палко прагнув чогось. Madan Gopal. Мадан Гопал. In fact, even when he saw the Lord of Vaikuntha sitting on the throne, he called out,
Gopal! Gopal! And everyone told him, quiet, he's not Gopal. Насправді, коли він побачив Господа на Вайкунці, він одразу вигукнув «Гопал! Гопал!», але йому сказали тихше тут, це не Гопал. Because in his heart he was looking for some intimate relationship with Gopal as a friend. Тому що він дуже прагнув близьких стосунків з Господом, як його друг. And the Lord was very eager to have that service. І Господь дуже хотів дати це служіння. But he tested his desire. Але він випробував його бажання. In fact, even when he went to Ayodhya after Vaikuntha, Насправді, коли він вирушив до Айодхи після Lord Вайкунти, Ramachandra said, why don't you stay here? Господь Рамачандра спитав його, а чому б тобі не лишитись And тут? just because he got the invitation from Lord Ramachandra, he said, yes, I will stay. І тому що Господь Рамачандра запропонував йому це, він сказав, так, я лишусь. But then Lord Ramachandra understood that within his heart there was still something missing in Gopakumar's heart. Але Господь Рамачандра зрозумів, що у серці Гопакумара таки щось не вистачало. And he sent him to Dwarka. І він направив його до Двараки. In Dwarka, he also had an opportunity to render service. І в Двараці також у Гопакумара була можливість служити. In so many different ways, he was absorbed in service. Насправді було стільки способів, як він був задіяний у служінні. But the Lord wanted to accept his service in the mood that he had in his heart. Але Господь хотів прийняти служіння Гопакумара відповідно до настрою, який був в його серці. He was so eager to accept him back Він так хотів знову прийняти його до that when себе, Gopakumar finally achieved this desired destination, що коли Гопакумар нарешті досяг омріяної мети, Krishna personally ran to embrace him. коли він нарешті прибув до цього місця, Господь власноруч вибіг, щоб привітати This його. time he wasn't sitting on a throne. Цього разу він не сидів на троні. There was no opulence. І не було там ніяких He пишностей. was surrounded by his friends. Він був у товаристві своїх друзів. As soon as he saw Gopakumar, І як тільки він побачив Гопакумара, opened his arms and said, Sarup, my friend, I've been waiting for you so long. він так розкинув руки і сказав: Сарупа, мій друже, я так довго чекав тебе. And he lost consciousness. І він знепритомнів. The Lord fell on the ground. Господь впав на He землю. completely lost his І він consciousness. геть знепритомнів. It was because of his feelings of separation from Sarup. І це трапилось, тому що він відчував таку розлуку із Сарупою. He had to solicit the help from Lord Balaram, who was also crying, but then finally realized what was happening. І тоді вже довелося залучати допомогу Господа Баларама, який також плакав, але який усвідомив, що When відбувається. Sarup came to consciousness, Коли вже Сарупа повернувся до he found свідомості, that the Lord was lying on his arm. він побачив, що Господь лежить на його руці. Balaram said, just call out his name. І Баларама сказав: просто промов його So he ім'я. started calling out his name. Тому він почав виголошувати його And then ім'я. Krishna finally came back to consciousness. Tears were in his eyes. І коли Крішна знову повернувся до свідомості, то в очах його стояли сльози. So happy to see his friend. Він був такий щасливий знову бачити свого друга. But it didn't end there. Але на цьому все не скінчилось. That's what happened to Gopakumar. Ось це, що трапилося з Гопакумаром. And as he returned, he explained his whole story to the Mathura Brahmin. Він повернувся і розказав усю свою історію Мадхура Браману. And after explaining the whole story to the Mathura Brahmin, hearing everything about this wonderful mantra, І після того, як він розказав усю історію Мадхура Браману, і після того, як він почув цю чудову мантру, then the Mathura Brahmin was wandering after hearing everything and getting the mercy of Gopakumar. коли Мадхура Браман вислухав все, і після того, як він отримав милість Гопакумара, Gopakumar put his hand on his head Гопакумар поклав йому на голову руку. and he lost consciousness. І він також And непритомнів. he get up and he began walking around. І він тоді підвівся і почав бродити. And he fell into a thorn bush. І він впав на кущ із шипами. And then externally it appeared like he lost his life. І з зовнішньої точки зору видалося, ніби він втратив своє життя. But when he opened his eyes, Але коли він розкрив очі, he was in the spiritual world. він був у духовному світі. He was with Sarup. Він був із Сарупою. Krishna was coming back from the pasturing grounds. І Крішна повертався із пасовищ. He told his cowherd boyfriends, Він сказав своїм друзям-пастушкам: "Oh look, there's Janashama, my friend." подивись, Ангяна Шяма, мій друг. He immediately saw his friend Janashama.
And he ran to embrace him. Він одразу побачив свого друга Ганешяму і побіг, щоб I've been обійняти waiting for you його. so long. Я так довго тебе чекав. And then Krishna also wanted to give something to him. І також Крішна хотів щось дати йому. After receiving Janashama in the spiritual world, Після того, як він прийняв Джанашяму у своєму he wanted to give духовному something світі. of himself. So he took something off an ornament from his turban and he gave it to Janashama. І він взяв прикрасу із свого тюрбану і дав це Джанашямі. And in this way he received Janashama. І ось так він прийняв Джанашяму. Important point is to understand Тут важливо зрозуміти, who's waiting on the other side. хто чекає нас на тому іншому боці. Prabhupada used to say Krishna wants us back home more than we want to go. Прабхупада нам казав, що Крішна хоче, щоб ми повернулися до нього більше, ніж ми цього хочемо. But we forget that. Але ми про це We забуваємо. forget how eager he is for us to serve him. Ми забуваємо, як палко він бажає, щоб ми служили йому. He's so eager for us to serve him because he's looking for a way to bring us back to him. І він так палко бажає, щоб ми йому служили, тому що він хоче повернути нас. He sends his devotees. Він направляє своїх відданих. He comes himself. Він сам He приходить. appears as Chaitanya Mahaprabhu. І він з'являється як Чайтання In so Махапрабху. many ways, he's trying to bring everyone back. І ось так, різними способами він намагається повернути нас до себе. And always asking is, Manmana bhava madbhakto madhyajiman namaskuru. Єдине, що він просить, That's all he asks. це все. Just think of me. Просто думай про мене, Just worship me. поклоняйся мені Offer your homages unto me. і виявляй мені свою шану. Surely you'll come to me. Тоді, напевно, ти повернешся до мене. When Vishwanath Chakravarti Thakur explains in his commentary to Bhagavad Gita І Вішванатха Чакраварті Тхакур пояснює у поясненні до that Бхагавад-гіти, this verse precedes the verse Savadamam Prityaja Mamikam що Sharanam цей вірш перед віршем Сарвадхарман Правічаджам Мамекам Шранамраджа. When Krishna says, abandon all varieties of religion to surrender to me. І цей вірш іде перед тим віршем, який відзначає, що тобі треба облишити всіляку релігію та просто віддатися It мені. says all the components of surrender are found in the previous verse. І він говорить, що усі складники цього віддання себе Господові відзначені у попередньому вірші. That's surrender. Ось це віддача. Somehow or other. Так чи інакше. Prabhupada used to say, Yena tena prakarya mana Krishna naveshiyat. It's the duty of the spiritual master to somehow or other to get the disciple to think of Krishna. Господь Шрила Прабхупада говорив, що це обов'язок духовного вчителя так чи інакше зробити так, щоб учень думав про Кришну. That's what Prabhupada did for us. Ось це для нас робив Шрила Прабхупада. He came to give us Krishna. Він прийшов, щоб дати нам Кришну. All we have to do is take. А нам просто треба прийняти це. Other conditions have been removed. Вже немає жодних інших умов. He's so merciful, so kind that he's given us everything. Він такий милостивий, такий добрий, що він дав нам усе. He's given us the holy name. Він дав нам святе ім'я. He's given his books. Він дав нам свої книги. He's given Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Він дав нам рух Санкіртани Господа So that we can all Чайтаньї. take part and participate in spreading the glories of the Lord. Щоб ми усі могли долучитися та взяти участь у тому, щоб поширювати славу It's all Господа. there. Все вже є. We just have to take it Нам просто треба прийняти це. and hanker like Vitrasura. І треба палко прагнути цього, як Врітрасура. May I become fully engaged in your service. Будь ласка, хай я повністю присвячу себе на служіння This is Тобі. the hankering of my heart. Ось це палке бажання мого серця. Thank you very much. Hare Krishna.